Unimore si è concentrata sulla mobilità di docenti, mobilità di studenti. Quindi abbiamo ancora come ospiti alcuni studenti del Camerun, e con il Camerun abbiamo anche una lunga tradizione di collaborazioni con altre iniziative. It is so important for me to meet pupils from every country because I can discover new culture, new mood. We can see in general in the world population are growing. We can see the climate is changing, and we can see degradation in soil, water. Food safety is good to produce food in a sustainable manner. Il concetto di sicurezza alimentare è un concetto ormai noto, ormai richiesto dai consumatori, che sono molto attenti, i produttori stessi sono molto attenti. Concetto che anche in Africa viene seguito, viene sostenuto. Abbiamo ascoltato i seminari della collega di Johannesburg, la professoressa Cosa. We are talking about mycotoxins today in the African context, and also the use of pesticides and how it affects food security. We've also had a talk or a seminar on One Health, right? Looking at how One Health can be used as a strategy to mitigate food safety risks or to ensure food safety and food security. So we've had different talks. We've also looked at food losses. We also looked at regulations within the South African context or even the sub-Saharan region context, and just comparing, having discussions at the end of the seminar to compare what happens there versus what happens here in Europe. Il famoso approccio One Health, quindi la sostenibilità e la sicurezza dalla fattoria fino alla tavola del consumatore, è un concetto che è vivo anche in Africa e che stanno cercando di implementare, ovviamente a garanzia dei loro prodotti, della sicurezza dei loro prodotti, dell'ambiente in cui questi prodotti vengono appunto coltivati. Il Sudafrica è un grosso partner commerciale dell'Unione Europea, quindi rendere questi paesi partner molto più sicuri dal punto di vista della qualità e della sicurezza dei prodotti ortofrutticoli o delle carni eventualmente che loro vogliono esportare. So these are very crucial topics because they speak to humanity. We all need food security, and of course there are similar research interests between what is happening in our university and what is happening here in Unimore. Here the course material is more effective, and the practices part is also more efficient. Also, we have the opportunity to visit some companies in part of our teaching lesson. Yes. In questa laurea magistrale il 70% degli studenti sono stranieri. C'è una ricca parte in aula, quindi lezioni frontali, ma ci sono anche visite tecniche, soprattutto nel settore delle produzioni agroalimentari, perché non dimentichiamo, siamo la Food Valley. After the seminars, I did speak to a couple of students who were just coming, some already thinking about what to do after their master's or PhD based on the topics that we had touched on, trying to figure out where are we going as food scientists or as scientists in general, and which niches would be of great interest for them, where are the opportunities, are the areas of collaboration in the future. So I would say that students have shown great interest in that regard. Gli studenti in genere sono molto preparati, noi siamo molto contenti della maggior parte degli studenti che vengono e si iscrivono alla nostra laurea magistrale. We speak the language of science, so it's the same, the concepts are more or less the same, we could understand each other. And then of course from the logistics point of view, we have different ways of doing things, so maybe things like visa applications. In South Africa things were a bit slow. Ci sono diverse problematiche di gestione. Una delle problematiche, se vogliamo la più banale, è che
il Sudafrica, se vogliamo parlare del Sudafrica, ha un calendario che è esattamente il contrario del nostro, quindi la mobilità di docenti e studenti deve tener conto anche del calendario didattico. C'è anche l'altro problema che si sta facendo sempre più grave, che è quello della concessione dei visti, che richiedono queste pratiche tempi sempre più lunghi. A volte la mobilità studentesca viene un po' disattesa proprio per la difficoltà di ottenere in tempo utile un visto. It was difficult to have a visa, to have an appointment for a visa is make that we have a delay in our coming here in Italy, 1 month delay. Yes, it was a difficult experience. Yes.